chini babio yara. Yaro yara. Osumi yara. Yaro yara. Mama Africa de bigo yara. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Now everything may fall apart. Alright, masu kwallo lokaci ya kai mu kawo muku shashin shirin inda muke tattauna kan batutuwa da suka kunshi siyasa. Da safin nan akwai stories da dama da za mu duba. Mun tun yi wasu Amos Wale's murder case da yanda family shi suka zo suka react, suka yi magana, suka nuna bacin ransu a kan discharge da aka yi a kan wato lead suspect a cikin kisa da aka mai da magana da ke kotu da ake ci. MPP kuma sun sa bakin su cikin maganan Ahmed Swale, inda dan MPP da kuka sani ake kiran shi Kwesi Boche, shi kuma yayi magana yace investigators must be punished for shoddy Ahmed Swale work 6 years after wannan kisa da aka yi ma shi dan jarida. Har wayo ba iya an kama mutum ko ɗaya ba, wanda aka kama shi shekaran jiya ga an ji da shi kotu kuma an sake shi. Mun koma baya mu duba lokacin da shugaban kasa John Dramani Mahama yake campaign da magana da yayi da zuna buga muku mun tattauna akan wannan shiri. Ahmed Swale's murder, discharging suspect is not a conclusion. Shi lawyer Martin Pebu shi kuma ya sa bakin shi ya ce ko da yake an sake shi wanda aka tuhume shi da wato wannan kisa a kotu, wai ba shi ke gwada cewa kaman an kawo karshen wannan magana ba. Between the University of Ghana and National Security akwai labari da ya fito wani research center su da ke Botiman da wai wasu suka je wurin suke kiran kansu wai National Security Operatives, so suka vandalize. National Security sun fito sun zo sun caution mutanen Ghana akan wasu da suke yawo suna cewa su National Security ne, fake operatives. National Security suna aikata miyagun ayyuka. Galamsey fight is also on. Brian Echampon has made a suggestion inda yake nuna cewa kamar shugaban kasa John Dramani Mahama da nasa gwamnati su dakatar da dukkanin aikin ma'adinai na tsawon wata 3 idan ana son wasu a samu ci gaba a cikin wannan yunkuri na yaki ako ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Mun duba MPP internal politics da ababa da various candidates suke gayawa. Kennedy Japan ya ce I will never accept defeat until EC declares results. Wannan jab kenan yake ba Bawumia, wai Bawumia ya accept defeat nan too early. A lot of people think that Bawumia did the right thing, but Kennedy Japan na gwada cewa kaman wannan accepting da yayi too early shi ya bar wasu seats na nan ma lokacin ba kare kidayawa ba. It was close between MPP and NDC, but shi ban MPP suka sake suka ba NDC. Sanadiyan shi aka ga gidan majalisa NDC sun samu wannan gaggarumin wato nasara da suka samu. Gideon Buaku wai abar jin batun da maganganu da Kennedy Japan ke gaggayawa, domin NPP lokacin da suke opposition shi suna ganin Bawumia kaman Allah ne, kaman wani turu da ake bautan shi. Lokacin Bawumia shine kowane abu yazo shi a sake a bashi, kowane abu yazo shi a sake a bashi. Shi sa yace lokaci ya kai bai kamace MPP su juya ma Bawumia baya ba. Daidai wanga lokaci dan uwa Muallim Dan Tata ya shigo, shine wakilin NDC. Zamu soma kamun nan gaba idan wakilin MPP ya shigo mu ci gaba da kawo muku shirin. Sanda zuwa. Barkamu da asuba. Barka ka dai. Da fatan kai da mataimakan ka duka kuna lafiya. Duka muna alhamdulillah. Na son kalan rigan.
rigan kanka alhamdulillah amin kala ke kala ne mai ban sha'awa na gode kwarai ina jin outfitin kan ga kama ba karamin kyau yayi ba ko ya fito sosai masha Allah na gode ni kuma alhamdulillah. So these are the issues ka duki guda ciki ya so to alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da farko muna ma Allah godiya yau kuma kaman kullum da ya shigo da mu cikin wannan gida mai albarka muna isar da gaisuwa mai ɗumbin yawa zuwa ga masu kallo da saurare mu fadin duniya baki daya. Gaisuwa ta musamman zuwa ga babban hakuri da commander in chief of the Ghana Armed Forces His Excellency John Dramani Mahammadu inda yake da safe ga muna gaishe shi muna roƙon Allah ya kiyaye muna shi Allah ya kare shi Allah ubangiji ya kara mai karfin gwiwa na iya tafiyar da mulki kasa da yake yi. Sannan muna isar da gaisuwa zuwa ga leadership mu na Zongo Kokos baki daya tun daga kan Alhaji Kuliyonga da mataimakansa duka Alhaji Baban Lami Alhaji Akondo Alhaji Nazir dukan su muna gaishe su ne gidana kuma Alhaji Mustafa Abubakar Alhaji Mustafa Maslok Deputy Managing Director na Temawa Refinery da safin ga muna gaishe ka muna yaba da irin kokarin da kake yi da taimaka ma al'umma ana yabo irin aikin da kake muna fatan Allah ya karfafa ka Allah sa ka wuce inda kake ga albarka annabi. Hajj na gaishe ka na gaida mataimakan ka duka baki daya cikin gidanka sannan members mu na Zongo Communicators Alliance kuma na muku barka da asuba. Hajj gaskiya ne abubuwa sun sayo kai bakwanga ko mu ce tun daga ranar talata abun da ya dauki hankalin jama'a shine batu na Ahmed Sala da kotu suka sallami wanda ake zarge da cewa yana ciki ko shi ya kashe Ahmed Sala ko yana da hannu cikin kashe shi da sauransu. A ƙarshe dai shekaran jiya ranar talata kotu ta sallami wannan bawan Allah ta ce wai ba su samu wasu kwakwaran hujja ko da za su tabbatar da zargin da ake mai ba kan haka sun sallame shi. Gaskiya lamari ne wanda yana da ciwon gaske domin mu duka mun san irin yanda batu na kisan bawan Allah ga ya dau center stage garin ga almost kowane irin kowa ya nuna damuwar shi da yanda hanyar da aka bi aka kashe Ahmed Sala. Shi sa in ka lura tun gwamnati na wannan lokaci har gwamnati John Dramani Mahama Yonga abu ne da ake kowa ke fasiu ana nema a kwato ma bawan Allah na haƙƙin shi a samar ma yan uwansa justice saboda shi in kaji ana trial an kai wani kotu ana zargin shi kan wannan laifi kwasan kaji kawai wai attorney general ya discontinue cases saboda rashin kwararrun hujjoji ya dame ka ko kaiwa ne ba dangin shi kawai ba mu duka a matsayin mu ma na 'yan kasa duka abun da ya faru shekaran jiya ya dame mu saboda me muna kyautata zato kaman an samu wanda ake zargi ya kashe bawa Allah nan za a samu ma dangin su ainihin hakkin su shi kuma karshe muka ji wai ba a samu kwararrun hujjoji ba. Gaskiya abu ne da ke da damuwan gaske amma manfari abun da ya kamata mu duba shine mu duka mun san doka ko kuma kotu wai inji Hausawa shari'a sabani hankali shari'a sabani hankali abunda kai kake gani ko abunda kake zato in an je deep into law yana iya ba haka ne yake ba kamar yadda mu duka muka ji shi bawa Allah da ake zargin shi wai shi ya she ko ya ba wani picture Ahmed Sala ya yi kaza wasu dai abubuwan da aka bayar hujjojin da aka bayar to bayan bincike da ainihin wayanda ke da hakkin kula da wannan lamari shine su polisan mu da sauransu bayan binciken da suka yi wai ba su samu hujja kwararren da za su tsaya kai su yi ma bawa Allah na hukunci ba kan haka sun discontinue case. Gaskiya ne dangi dole su damu domin ba first mutum da aka kama kan kisan Ahmed Sala kenan ba an kama mutane karshe a investigate shi ka ji ba a samu hujja ba a bar su. Na tuna wani lokaci an kama wani daga Shoprite na hanyar kasuwan ga ka tuna wani incident haka nan wani lokaci an kama wani gaya haka nan wuri
wai yana ana suspecting shi at the end of the day shi kuma aka no ba a samu hujja kwakwara ba. Gaskiya ne. In ka duba wani masani ya yi kira kaman ainihin security agencies da ke kula da harkar investigation na ba su yi kokari ba. Gaskiya ne. Me yasa na faɗi haka? Man fari kaga in lamari irin haka ya faru, yanda hukumomin tsaro za ku tafiyar da abubuwan shi zai bari 'yan ƙasa su samu ƙarfin gwiwa na yadda da abun da kuke yi. Ka fahimci? Muna zaune kwasance mu ji an kama wani wuri kaza ana zargin shi da kisa Ahmed Swala. She ya zama news at the end of the day sha zuwa ce muna wai ba wani hujja kwakwara an sake min shi. So dole ne ya bari mu tambaya wani irin aiki hukumomin nan ke yi. Inda kuna aikin kun da ya kamata kafin ku iya kuce kamar ga wani ana zargin shi da hannu cikin kisan ga, ya kamata kun samu wani evidence mai nauyin da ke gwada kamar wannan mutumin yana ciki. Amma haka kawai based on ko yasa suke amfani da shi ko remo suke amfani da shi ko assumption ne ko menene, she bari abun ma ba a san kan maganan ba, ba a san gindin shi ba. Kuma gaskiya bai kamata ya zama haka nan ba, domin yau da muke maganan ga hajj kashe Ahmed Swala fa ya affect ainihin ranking da muke samu na media menene freedom. Ka tuna ya bari freedom media ranking da muke rating ko na media freedom da menene mun je kasa. So ba abun wasa bane. In ana zargin wani da cewa shi ya bada photo ko ya sayar ma wani photo Ahmed Swala, dalilin wannan aka kashe Ahmed Swala, to wanda ya display photo kan video kan TV ya sanar ma duniya me aka wame shi. Wanda ya display video clear pictures yaro ya ce gashi wanga yaro Ahmed Swala ke ga yana aiki da Anes a Tiger IPI suna kaza ka buga shi abinda dai zu duka ni na biya. To saboda Allah wannan wanda ya wannan magana me aka mashi? In dai wanda ya display picture ba a mai komi ba iya an kira shi ma mun ji ga uri maybe ya bi wani process ma da ke gwada kamar ya aikata ba daidai ba mu ji wannan ba. She wanda ake zargi wai ya sai da picture wai shi ya sayar picture ya ba wani, shi ake kamawa. Kayan kaman at the end of the day ba ya ma mai shi komi. Ina sha picture ka na ba wani, she wanda ya zo ɗibiya picture kan duniya ya ce wani ke ga in kun gan shi ku kashe shi wani abu ku buga shi ko menene ni na biya ko. At the end of the day aka kashe shi. So ya kamata first wanda za a kama garin ga shine wanda ya display picture na yi wannan maganganu, amma ba buga wannan ba. So kama an bar maciji ne ana bugun haki. Ka fahimci ko an bar maciji ne ana bugun haki. Ya kamata hukumomin tsaro su tsaya kan kafansu su yi abun da ya kamata, wanda suke zarge ko wanda za su ce muna gashi kan abun ga hujjojin da kuka samu, amma ba haka kawai ba. Wani ya tambaya, when the NDC was in a position, batun Ahmed Swala ga da ku, you were very clear. Kaman ba Kennedy Japan ya kamace at that time da ya kamace a kama shi. Don me yasa NDC suka zo power da ji a kama wani, shi aka ji aka kama wai wanda ya ba Kennedy Japan picture instead of Kennedy Japan nan da shi ya je nuna picture nan kan TV yayi maganganun shi. Maganan da nake yi kenan. Nace wanda ke da wanda ya kamata a kama in dai batun picture ne, ka gane Kennedy Japan ya kamata a kama, because kasan shugaban kasa ya promise kaman he will get to the bottom of that matter. Matan da bai kamata ya rest bane. So why is it that da daje ai kamu Kennedy Japan da lokacin da NDC ke opposition suka ba muka yadda kaman shi ya kamace a kama da ku ka zo power daje ai kamu shi aka ja ka kama wani daban. Balan fari wannan bai gwada cewa kaman Kennedy Japan kaman ya fi karfin ku, kaman ya fi karfin ku. Mu ba ni ko mu ba mu da iko kama wani. She shugaban kasa ya ce ya get to the bottom. Ya get to the bottom. Shugaban kasa bai da iko ya ba da umurni a kama Kennedy Japan kan wanga magana. Ji wani abu. Na'am. Akwai hukumomin tsaro da ke binciken wannan lamarin ko ba gaskiya ba. In yau ko kuma yau ya kamata a ce a kama Kennedy ko a kira Kennedy a tambaye shi kan wanga lamari. Must it take the president to tell them to do that? We know a lot of things. We know a lot of abunda muke wanda ba yana yi makan shi wanda ke criticizing su wanda yace kamar investigation da suke yi na is very shady is poor na yana da gaskiya domin su ya kamata su investigate sun san inda magana ya start
mu duka mun san kaman kashi malafari da yawa mu ba mu san Ahmed Swala ba in ba da Kennedy ya display picture shi ba da yawa mu muna a wasu ma na zaune da shi cikin unguwa ba san aikin da yake yi ba she da Kennedy ya display picture shi ko ba haka ba so in dai da police sun muna adalci ka fahimci wanda ya kamata a caution first shine Kennedy amma ba wanda ya sayar mai picture ba wanda ya sayar mai picture dauka kama shi at the end of the day bai kare kaman ba abun da me laifin shi ba ku ya ku samu wani hujjan da za ku iya ku tsaye da shi ku try shi ba amma wanda ya ce an gan shi abu ga shi ko menene a fesin shi ya biya ba ku ya kun kira wannan mutumin kun bincike shi ba wani lawyer ya ce wai dismiss ko kuma sallaman bawan Allah gajiya shekaran jiya bai gwada kaman kesin ya zo to an end ba Kwebu lawyer Martin Kwebu ko wai bai gwada kaman kesin ya zo to an end ba gaskiya ne ina ra'ayi da wannan magana an dismiss wanda aka ce wai don ya sai da picture to bai kesin bai kare ba akwai wanda ya display picture a kira mai shi mana wani dimension ne da ya kamata a take a kira mai shi ya zo ya gwada hujjojin da ya sa ya yi wannan magana ai maganganun na nan video kuma wai mai crime bai da expiring date ai ko dai ya sa a kira shi ya ansa so an dismiss wanga wai don ba evidence okay wanda ya display picture yaro ya bari duniya aka san yaro ma da aka kashe yaron bayan da ya display picture ya yi commentin da ke gwada in kun gan shi ko na ne ku buga shi ko wai ko me ya faru shi ya zo premises a buga shi to wani abu ya faru kai ka biya ko me ce to malam fari yau muna zaune garin ga wani ma baka ce mai ya haka ba ma yayi balle ka ce aje a yi so in kai ka ce a buga shi ne wani ya exceed yadda kai kake so a yi nan ma a kashe shi so wanga indications ne da ke gwada kaman first wanda ya kamata a kama ma tun wannan lokaci Kennedy ya kamata a fara bincike don widely shi ya gwada ma duniya ficen yaro ya kuma gwada kaman wai mugun yaro ne in an same shi ko menene a mai shi ya biya so why wasting our time ana yawo ana taya shoprite a kama wan ba mu ji ko ba a je nan aka wanda aka kama gayin da aka sake jiyan ga ina jin shi zai kara ya zama kamar mutane fudun da aka kama a sake dada wanda ya display abun yayi magana da ya kai ya cause mutuwar yaro yana nan firidi ba ku iya ku invite shi ku koshin shi ba so inda ni nake tambaya ne shugaban kasa bai iya ya bada umurni ku je ku kama shi ku zo ku investigate shi man fari wannan yanda police service za su decide yanda president ya alkawari cewa ya kai karshen wanga magana na imani da Allah maganan ga bai ya kwanta mu duka widely ko in our layman view mun ga kaman first wanda ya kamata a ce an kwashe shi ne Kennedy na'am shi sa muna fata president da timin shi da ke advising shi sun dau matakin da ya kamata a kira Kennedy to order gaskiya ne for the past 5 years da abun ne faru 6 years ke ga 5 years nan duka gwamnatin Kennedy ne ke kan power watakila ana tsoro a kira shi don gwamnatin shi ke power in yau ba gwamnatin shi ke power wani gwamnati daban ke kan power kuma ya yi alkawali cewa ya make sure ya samu ya ga gindin maganan ga. Shi by now da ya kamace an kama shi ana bincike kan shi. Malam Fari Kennedy bai bar garin gaba. Ko ba gane ba. Kuma ba mu da crime bai da timeline. Kuma bai expire. Kisa ni ban fidda zato ba ban fidda tsammani cewa shugaban kasa ya dau mataki na cewa ya umurni ko kuma ya sa polisai su binkici Kennedy ya bada dama ko ya nuna cewa ina so bezo mu ma abun nan ka gani ku kira Kennedy ku binkice shi na imani president ya yi wani abu makamancin haka don mu duka mun san first point of call kenan kowa zaka binciki kan wanga kesin Ahmed nga indai ba ka biyo ta kan baka fara da Ken ba at the end of the day ka kare ka sake me shi don baka samu wani kwakwaran hujjan da zaka deal da me shi amma hujjan da ya create problem nan duka shine abun da Kennedy yayi so I think Kennedy should be the first person da ya kamata I invite on this matter a investigating shi ya so doka ya aiki abun da ya kamata a yi in an ga kamar ya abun da bai dace ba a yi mai abun da doka ya ce a yi
amma mu yi hankuri kar mu bari kar mu ɗauke shi kaman wani ya fi wani ya wuce doka garin ga. That is what it is looking of course abun da kowa perception da kowa ke rike da shi kenan domin in dai muna ga kaman wani ga shi ya aikata wanga laifi ko shi ya lead ko shi ya wani abun da ya lead into abun da ya faru ga shi abun hal yanzu ba iya an kira mai shi a ce kai maganganu kaza ko kai abubuwa kaza yasa aka yi haka ba ina ga still akwai sauran rina haka ba hal ila yau akwai sauran aiki so I think a duba yanda ya kamata a kira Kennedy to order a kira shi a investigating shi based on abun da kai ga muna ga kamar mun polisai based on abun da kai ga muka ga ya kawo mutuwan yaron nan shi sa menene hujjanka su sai na za su tafiyar da aikin su shi sa muna fatan za a yi abun da ya kamata sannan dangi kuma da waɗanda wanga lamari ya shafe mu ko ya dame mu ai mu ma mun samu kwanciyar hankali in mun ga an hukunta wani kan abun da ya faru alright mun san ba abun da zai komo da Ahmed mun san ba abun da zai komo da shi ka gane loss din an riga an samu wannan loss ya faru amma ya muna dadi muka kamar ana hukunta wani kan abun da aka aikata ma dan uwanmu so wannan kira da gaskiya mu duka muna support wannan kira muna fatan kuma His Excellency John Dramani Mahama alkawalin da yayi na cewa ya make sure kamar ya get to the bottom of this case kar ya relent ya yi kokari ya push ya make sure kuma ba wanga case kadai bane in ka tuna akwai batun MP da aka kashe shi daga East Legon nga MP Obuako North ko Obuako akwai irin wayannan cases na so ba batun ba Ahmed Swala kadai bane irin wayannan cases da aka bar su kaman ba a damu da su ba ko ba a kula da su ba ko ba ai abun da ya kamata a yi kansu ba His Excellency John Dramani Mahama ya alkawali cewa in Allah ya sa ya zo ya make sure ya push wayannan cases nan an same su sun kai to the logical conclusion. I hope and pray that His Excellency John Dramani Mahama kar ya relent kan wannan alkawalin da ya ma al'umman kasa ya make sure kaman duk abun da ya kamata a yi na a kwato ma wa'anga mutane hakkin su ya yi kokari ya make sure kaman an yi saboda me ganiyar su ƙara samun kwanciyar hankali da yanda ake tafiyar da mulki ba wai ana neman fawa ne a yi wani magana daban an zo a yi wani abu daban ba a yi abun da ya kamata kuma a yi shi kan doka yanda 'yan ƙasa za su yi farin ciki da outcome abun da za a yi duka insha Allah. Okay, muallim dan tata kuka saurari ko on Facebook mun samu messages wannan shiri na nan kai sai akan Facebook da YouTube kai ka turo mana naka sako 0553 683 010 naked truth we NDC scammed all of us and made us believe that they know the killers of Ahmed Swali. They did politics with it and are now struggling in power. Muhammad, when you politicize everything in opposition, you struggle in power. NDC never again. Muduba, other stories, this national security thing, the Sukoftu Skozoskoy Magana, akan hari da aka kaima one Butiman Research Center na University of Ghana. Munga national security sometimes some of these so-called national security operatives fake ni, they don't know about them. Well, government in Izu power, she saw also muya gumutani sun shiga ciki, she su kama su national security operatives ne kana zama she su zo kanka kama national security so suna fitinanka. Muduba wannan story. Man fari. Ana jin wanga story ne daya daga cikin dubu. Ka fahimci daya daga cikin dubu. Domin irin wanga abubuwa ko irin wanga amfani da suna na national security a aikata ba daidai ba ba farkon shi ke gaba. Gaskiya national security ya kamata su duba kansu da kyau, domin su dewa wasu matakaiya da ke faruwa ko wasu abubuwan da ake da sunan national security ya bari wannan ainihin institution nan da kanshi yana lose martaba da darajar shi. Ana fari gaskiya sunanta gaskiya kuma gaskiya kamata ka gwada shi koda akan ka ne
yau abuse of national security yau ya zama wani abun da ya zama ruwan dare gama gari. Kowane fuska kana wani aikin ka legitimate aiki ne, kasa ma ya sa ka aiki, kaga wasu sun kwaso kansu su biyar su shida cikin pickup sun zo sun tsaya, wasu su national security ne, sun zo su yi kaza kuma alhali ba ma national security ne ba a sa su wannan aiki ba. Na tuna during second election ana kufado, they say from 2022 2023 there about ya kai one time da national security operatives mo wasu an sallame su aiki, especially port, wasu su an ce ku bar aiki saboda banna da suke yi. So irin wannan abun ya descend ya zo shigo yau ya continue muke fuskantar shinga. Man Faridu ba yau wa'anda ya kamata a ce su ke kula ko su ne wa'anda ya kamata a ce su ne national security operatives na majority su ko kuma wasu su suna da abokanni. Misali in shi national security operative ne guda ya iya ya labe a karkashin shi a matsayin shi na national security na, sai ya tattara abokannin shi, ka gane, su je su aikata wani abu da sunan shi national security guda yana tsakanin su. At the end of the day suna bata repetition wannan institution ne. Yau da nake ma maganan ga, ko kana so ko baka so, abin da ya kamata mu gane, duk lokacin da dan kasa ya lose trust da security system shi, wallahi akwai matsala. Duk lokacin da dan kasa ya lose trust da security system shi ko security operatives in garin shi, akwai matsala. Domin su muke rely kansu, in wani abu ya zo critical duka mun san kama at the end of the day za mu je mu end annual security operatives mu ne. She a zamana kamar national wani abu kamar wani institution kamar national security, ana a samu mutane su je su aikata abun da suka ga dama da sunan national security, at the end of the day kuma wai ba operatives ba ne, bai kamata su yi wannan ba. So kaga ana haka national security sosan ma sun zo za su yi wani aikin su, 'yan kasa su resist, 'yan kasa su ce ba mu yadda, saboda me ba a san wane ne national security kwarai ba. Na kwarar sun zo za su yi aikin da doka ya sa su ma, 'yan kasa su ce ba mu yadda, kaga ya zama rigima. At the end of the day sha ce wani national security da wasu group ko wasu 'yan kasa sun samu issues. Saboda me in kun sake kanku mutane na amfani da sunanku suna aikata ba daidai ba, wayanda ba operatives ku bane suna su yi abu da sunanku kuma su wuce free. Da muke magana ga su riga sun demolish structure nan ko sun yi bannan da za su yi, sun wuce wansu as national security suka yi. So yau national security kwarai kun fito kuna magana kamar a yi hankali da a yi hatara da wayanda ke amfani da sunanku. Yau ni as ordinary citizen ya zan yin gane national security kwarai ke ga wanga na jabu ne, ya zan yin gane. So ku national security ya kamata ku make sure kamar sunanku nan sunan da ke aikin ku ya reflect sunanku. Bai yi ana amfani da sunanku alhali me shi ba ma'aikacin ku bane ya je aikata ba daidai ba. In ya aikata ya kare ya tafiyan shi, sai a zo a ce national security suka ga ku fito ku ce ba operatives sun ku bane, ku mutanen ku wanda suka ba ku san su ba. That means kamar sunan ku nan bai da amfani, aikin ku bai da use. Ya kamata as national security to yau ku iya ku kamo wanda suka aikata wannan abun nan, ya kamata ku kamo su. She Ghanaians mu have confidence in you, amma ba mere press release ko kuma wani statement akwai fake ciki, ya fake je zo ciki mu yi me da shi, ya za mu yi mu gani in fen dai fake ne miyagun mutane, mu ya za mu yi mu gani national security da ya kamata ku fice su out, ku kawo su ma ku zo ku gwada su ga suna wayannan ga fake ne ba mu aikin a bannan da aka yi wuri kaza ko bannan da jakpa aikin shi bai yin shi da kyau ne. Malam Fari, to be frank with you, Japa in dai yau kan wanga maganan da shi ya fito ci yayi ga bai aikin shi correct.
wani jiran da wani jurisdiction da ya kamaci maganan da yin gama na gwada kamar ya fail. Yes. Ghanaians ko kana edge public na ayi hatara. Ya za mu yi hatara. Inde kai ka san ba mutanen ku bane. Ya kamata ka kamo su. I think ya kamata ka kamo su. Da jiyan da yazo je maganan na she ce ga mutane takwasin ga su suka je suka yi bannan ga ba mutane mu bane amma mun kamo su. Ka gane ko saboda shi Ghanaians ku ya tara wanda yazo ya ce muku shi national security ne ku tambaye shi abu kaza tukunna ku yadda da me shi. Amma ka zo kana ce mu na wo mu yi koshi me za mu yi? Mu yi rigima da ku kenan. Ko dai kana gidanka wani ya shigo ma ya ce ma shi national security ne kace fas baka yadda. Ko ya ce ya zo ya doki ya duba abu kaza kace baka yadda. Ya ce a shi national security ne kace kai baka yadda domin me jakwa ya zo ya gwada mu na akwai fake cikin system. So ya zan yin gane wani forest so suka attack mining sites. You see? Su kuma da haka zo aka yi magana a national minister ya fito wai aka ce national security wai ba national security ba san da zaman su ba mu yagun mutane har yau ga mu ba mu ga an kama wani cikin su ba. Ka gani yana bari Ghanaians na lose confidence the security system na kuma inda dan kasa ya lose confidence the security system na ya fight security na shi kuma ya nemi ya fight security na domin ina aiki na wani yazo shi ya wulga abun cikin ya zo ya mi banna ya wuce kaman no ina gwada ya wulga abun cikin iska kaman national security da ke nan yanzu kamar yanzu haka wani ya zo wuri na ya ce shi national security ne in yi cautious ta kan ya zan yi cautious sai ya zo yana rike da makami shi ne ma nemi makami ko problem kenan. So I think that pointing kan nan is solid. What we expect from him su ya kamaci su fish the fake ones out. That's it. Annan da aka yin ga wa'anga suka yi mu ba mutanen mu bane amma ga su mun kamo su to the extent that University of Ghana saboda Allah inda ake research University of Ghana National Security Operatives je wurin sha za ce muna kamar wadanga fake ne ba su bane. I mean it raises some questions. Ba at least kai ka gwada muna okay yanzu mun ji akwai fake cikin system ya za mu yi mu identify wayannan fake nan sun zo gare mu ko ba gani ba baka still baka gwada muna komi ba. Abun da ya kamata da jakwaji yayi magana okay wayanda suka aikata wannan bannan nan ba mutanen mu bane sun dai amfani da sunan mu ne amma ga sunan mun kamo su ka banci ko shi yasa ɗan ƙasa in wani yazo ya ce muku shi national security operatives ne farko ku tambaye shi abu kaza ko ba haka ba tambaye shi abu kaza ya ba ku ko kuwa a bada ma wani alama alama da dai nuna kamar mu yan national security da alamomi ba alama bar mu sani me shi yazo ba alama shi ni doke shi wan ba national security that's all kamar da yanda dan sanda yazo in dai kama ka akwai alama ka san wan police ne amma abin yayi kamar kowa ya tashi national security so we should not be ya bari hearing this from black him. coat yayi tsada Yes ya bari black coat yayi tsada ma fari ba maganan dariya bane ina gwada ma duba immediately after election youth da yawa sun daidai sun sai black coat ne suka fara yawo the majority national security national security ya sai black coat shi da coat of arm ya manna ana sayarwa so wani mu national security ne kuma kai da machine da kanshi in an tambaye shi ma menene national security ma bai sani ba. So problem da muke da shi ne. So me I really don't want to blame them. Ina so blame shi wanda aka ajiye ke jagorantan national security. Gaskiya ne. Shi ya kamaci ya gano kamar wasu na bata sunan mu. Bata suna kuma dai ban aikin su yayi musu biya ne. Shi yasa ya kamaci a don mataki da da yi me da kama waɗannan mutane a jakunnin wasu wanda suka saura su san kamar an ka je ka aikata yara ba ka an jakunnin amma an bar su da haka za ka ce kawai ka zo ka ce muna wai mu yi cautious me kake son kai kana son ka ce muna kamar kai aikin ya fi karfin ka ke in aikin kuma ya fi karfin ka ya kamata shugaban kasa ya sallame ka ko ya sallama shi da kanshi ma inda ka san abu shi ne bai ka san yanda ganan da yake ba wanda zai ce da na sallama inda ka san inda kana son ka protect mutuncinka an baka abu baka yi ashe ka ce ban yi amana masha Allah so in fact su duba yanda ake tafiyar da abu bai da kyau bani read wasu messages na mu yi firan galamsi kadan ai so mu tashi yau mun tashi da maza mun tashi da wuri we
Good morning, Malam Ferry. Last time I sent you a message and told you that the antidote to fight Galamsey is truth, and this truth both NDC and MPP lack. It is cuts across all the institutions of this country, from Tairu Madina. Gaskiya, Tairu, yau kan babban magana ma maganar da nake na faɗin gaskiya. We hi Malam Ferry, assalamu alaikum. Da fatan kana lafiya to. Mun gode ma Allah. Please, I'm enjoying your show from Tema Community 12. Baka kara mana sunan ka ba. Next time ka san shi ka kara. Inji Muhammad Alhassan wai masha Allah. Aaron Baba Kokoko Misa ya send mana message as usual. One of our very regular texters. Inji shi we 1212. Now, well, good morning to you. One of the key strategies for creating employment is to promote entrepreneurship. With the global economy rapidly evolving, traditional job markets are often insufficient to accommodate the vast number of job seekers. By fostering an entrepreneurial culture, Ghana can empower individuals to create their own. I think this message, teacher constitution where the NDC is pretending to be working and Ghanaians are also pretending to praise them. After creating artificial stabilization of the city by injecting more dollars into the system, what's Honorable are forcing up to? The NDC can continue to flatter themselves and laugh, but by 2028 Ghanaians are going to show them where power lies. Greetings to Honorable Mavis in Cancer Boedu, Honorable Dr. Oseya Dichum de Kumakoka, NJFK. Alasan Sise from Zenu Central. Well, good morning to everyone. The MPP and their communicators have no shame and have no moral right to criticize any government on the fight against Galamsey in this country when Nana Akufo-Addo has given our forest reserves to his party members to mine for them to make money. Party Yenska. If in 8 years all what the MPP could do is to milk the state, and that has been confirmed by Dr. Baumia that he has worked hard for them to win power, for them to make more money for themselves. Regards to Honorable MP Joti and Honorable KT Martin, MT of Pong Kata Mansun. Messages in them. Well, good morning. Wait, the fight. Okay, I'll come to this message, but let us delve into Galamsey. Now, Inji Brian Champ. Now, we yakamacha dakatar da Galamsey for 3 months. That's 90 days. Dakatar da mining. Aikin mining duka. Sorry, not Galamsey. Aikin mining duka for 90 days. An yi haka. Shi yana ga wannan ya zama wani mataki da da dauki. Ya so a ci gaba da samu sakamako da muke so. An fare. Alhamdulillah. Shawara da Edichum ko? Edichum ne ai ko? Shawara da ya kawo, ina jin shawara ne da ina jin mu duka muna bukatan shi. Kamar da mu duka muka sani, shugaban kasa His Excellency John Dramani Mahama ya yi shi open cewa yana neman shawarwarin al'umma. Dalili ma kenan da yasa last 2 weeks ya invite CSO da sauransu. Shi sa in yau Edichum kuma ya kawo nashi shawara ko abun da yake ganin kaman shi ana shi ganin an yi ya taimaka a fight Galamsey ga. Na jin abu ne da mu duka muke fatan kaman a yi shi samu ba wani mugun shawara ba ne. Amma abun da ke akwai shi ne gaskiya ne muna garin ga 2017 to 2019 full 2 years Nana Akufo-Addo ya ce a bar mining ko ba haka ba in whichever form ya ban mining for 2 years. Da aka komo bannan yayi more than even abun da aka kafin a hana mining. So ban ni a nawo gani wata ukun da yake kira for a dakatar da mining bai solve problem. In dai shekara uku shekara biyu straight Nana Akufo-Addo ya ban mining in whichever form bai iya ya solve muna problem ba. 90 days da shi yake kira for a bar mining na bai solve problem ana.
na san kuma lokacin da Nana Akufo-Addo ya bada wannan directive ko aka aiwatar da wannan hukunci na shekara 2 da aka dakatar da mani yana cikin gwamnati lokacin mun ga improvement so kana gan kaman abu da shekara 2 aka doki aka yi after at the end of the day after as a matter of fact da aka lokacin da aka ban we saw for 2 years tremendous for 2 years let me use the word significant improvement for 2 years. Water bodies in Scofa clearing the videos are out there the videos are out there Scofa fire clearing sorry shi muka samu CSOs these same CSOs sun gano da sauran kungiyoyi na yan madinan ga suka fito suka yi magana kuna aka zo aka dauki aka fidda wannan banin kai da aka fidda banin kai no muka ga an kuma koma gidan jiya that's what I'm saying in an dakatar da an aiwatar da ban for 2 years after da aka fidda wannan banin an koma gidan jiya she kai kana kira wai a dakatar da mining for 90 days and what will it bring different? It will bring something different if nga dakatar da shi wannan gwamnati yanzu bai ji ikirarin mutane wai a fidda abin ba domin na farkon abin da ya bar aka fidda abin shine kuwa da aka yi shi yaban shugaban kasa aka zo aka fidda abin kuma aka koma maganar da ka faɗi so that's the pressure shi da kanshi abu da ce mun koyi wani abu a dakatar da mining for 90 days ya gwada kwanakin da yake so a dakatarwa shi na ce kaman an dakatar for 2 years aka komo da shi aka samu bannan da aka yi ya fi ma kafin a dakatar shi wan kace kaman kiraye na CSO da ya bar aka lift wannan ba na CSO in fact the politicians including ji wani abu at that time nan ko kiran wane ne ba ji kowa ya kira ya ce a lift saboda a yi mining aka lift an yi dakatar for 2 years aka yi korafi aka lift shi ya ce a dakatar for only 90 days shi ya ba da test ne ke cewa dakatarwa maybe now kun samu goyon bayan opposition kamar yadda ku ba ku goyi bayan su ba lokacin da kuke opposition because lokacin da aka dakatar shi 2 years nan ba ku bara musu baya ba in fact kuna cikin waɗanda suka ce bai work it was not going to work kai ma su yan madinan wasu suka sai a kai suka demonstration duka su yi garin ga wai a fida abin kai so maybe at that time they didn't get the support from the opposition but today the opposition are the ones saying that I you are now I don't think ka understand abun da nake faɗi na understand ni ba ndakatarwa for 2 years yes. Okay after 90 days what next no na magana na ce ba ne kace dakatarwa for 2 years nan da aka dakatar aka kare aka allowance suka yi an koma gidan jiya ko ba haka ba abin yazo yayi west shi nake cewa abin da yasa yayi west ne lokaci da aka dakatar da shi ba samu support kowa da kowa ba in that case you had CSOs the small scale miners including politicians at that time your party was in opposition kuna cikin waɗanda kuka sa bakin ku ciki da ba ku mara ma gwamnati bayan yayi wannan abu ba but this time around what is different is that one ba mutumin NDC ya ga yawan ba yan opposition nan shi wan ma yana nema a bashi dama ma ya zo ya rika tuta ya ba MPP yake cewa kaman a bana abin for 3 months meaning kun samu the support of the opposition where they didn't get the support of shi Educhum the support of kaya baka mamaki ai da candidates ma da ke contest election da shi ba su da ra'ayin maganar da ya faɗi so kare kaman wani MPP in general ko opposition ko minority ka understand magana na da ni na understand magana amma ni abun da nake faɗi ne after 90 days ne ke kira doki kadara president ya ban for 90 days after 90 days what next an lift an koma yi mining ko ba komawa wannan reset ne ai an sake ayi so is that not in the spirit of the reset like a pause abin a bari kowa ya bari a pause a bari kowa ya bari ya so matakai da ake dauka ayi a karfafa su an karfafa su 3 months nan
an karfafa su an gano yanda waɗanda suke yi da bai da kyau waɗanda suke yi da kyau a tsara abin da kyau ya so 3 months nan ko gwamnati ya yi shi more than 3 months ya yi shi more than 3 months ya so don ya kamaci mu koyi nazari ko mu koyi darasi ko mu yi nazari da abin da ya faru lokacin Akufo-Addo. There is no doubt kamar da Akufo-Addo ya dakatar da abin kusan shekaru 2 mun fara samun resource na abin da ya sa ba mu samu bane an samu wasu sun yi siyasa da shi wasu suka kiya aka shiga ciki aka yi machinations haka aka fita abin shi aka koma gidan jiya. That's the lesson we have to learn. Kamar this time around it is non-negotiable. Ngan ce da stop whether it's a state of emergency ko da dakatar da abin for some number of months. Everybody will come on board as support. When the day fito yazo yace shi bai rai da shashe musamman na makiyin kasa ne. Good. Is that not the spirit? Da ya kamaci mu spirit mai kyau ne. Kuma shawara mai kyau ne. Kamar yadda na start tun farko. Mu gwamnati mu His Excellency John Dramani Mahama ya making shi clear. Kamar ilimi ko hankali ba shi kan mutum guda. Shi sa ya open up wani shawara da kake da shi da zai taimaka a iya yi wanga fight mu samu resource da muke bukata. John Dramani Mahama the president yana welcome. Shi sa editing shawaran da ya bayar na imani da Allah His Excellency John Dramani Mahama ya ji kuma ya dau mataki in ya ga kaman wannan shawaran editing mun ga ya taimaka cikin abun da ake bukata a samu. Na san president bai hesitate ya make sure kaman ya implement shawarar shi dai. Alright. Me kyau ne. Alright, Alhaji Haruna fake ya shigo ya yi late mun tashi yanzu ga. Na mu tashi yanzu. Shi da kan shi ma ka san da yake. Zuwa yau mun so mu tashi 90. Bai da abun da zai faɗi ne shi yasa yake late. Da muka ji ka zo shi muka ce. Bai da abun faɗi ne shi yasa yake late. Daga sauran ta ba shi ba komai. Kaga shin na shigo malam farko mai na muku gaisuwa. Na'am. Da big brother. Can you let me give him. You have the next 15 minutes. Yes, to make any submission that you want to make regarding various topics. Select. We batun arms swale. We batun national security. Da yanzu kaman dai aikin su ya fi karfin su sun allow mutane sun shiga ciki suna yin abin da bai dace ba. In ji su wai mu yi cautious. In ji national security wai mu yi cautious. Okay. Muallim dan tata yayi maganar shi mun kuma yi batun galamse shi ukun nan kai ka gama su 15 minutes mun baka. Na gode kore malam. Farko dai na apologize my viewers mun da bayan na zo da sorry ba. Yanzu na send baka one message. Na contest one election. Yes, union burin aiki. Ban na so in yi shi in kana nan. She in yi ka gani amma ka ga na manta ko saboda isa she jiya kuwa insha Allah mun samu nasara. This is my second time. I mean I've been re-elected as the chairman. The kake contesting. Exactly. Yes. I'm the current chairman. Okay. So it's so the chairman elect. Exactly. SSAU OG Senior Staff Association, Universities of Ghana. All right. Yes. So I would want to take the opportunity to thank all those who came out in. Maybe Masuka Lobos understand. Let me display it on the TV. Okay. So my guys, the thing is there. You can show it on TV so that people understand. Yes. So I would want to take this opportunity to say a very big thank you to all those who supported me in diverse ways. During this contest on the Kolibu campus. I really appreciate. I can't mention names because if I start, I won't be able to end. But most especially, thanks goes to Dr. Alolo, who has been a very good brother. So congratulations, yes. Chairman-elect SSAU. Yes, so Dr. Alolo and then my own brother, Biggie. I mean, they have been very supportive. And then TJ is was my mate in school. He was very supportive of my campaign. And again, my manager, Wisdom, and then Jerry, and then my former vice, Madam Shelley, they played a key role. I know so many people, including one of my brothers, Clement. I mean, they did all that they could to give me this massive, victory. In fact, it was a landslide victory. And I really appreciate it. I thank all senior staff association members and my national chairman, who also came from Kumasi,
to come and observe. He was with us throughout the day, and I think it's unprecedented. Okay, national chairman really. is based in Kumasi. Kumasi, yes. Okay. From KNUST. Okay. Yes. All right. So that is by way of saying thank you to my teaming supporters and all SSA UOG members. All Thanks right. for the opportunity to have your platform to say thank you to my people. I really appreciate. Now, zuwa kan issues na kagam na na shigo she big brother na batun da lamsin nan. She kana gaya mai batun rayin da one of the presidential aspirants NPP kawo. Yende ending shi nan. I think if he had ended it that way, da ba ku jan magana ma, because rayi ne wani kawo. I mean, there's a problem. Whether we like it or not, there's a problem. But Tungalam say it's an issue. Ko yanzu an magance shi. Muna samu solution. Ba samu ba. Sai wani cikin opponents ku suka ce shi yace kamar ga ra'ayin da shi yake kawo. Na aka dai ka ce kamar okay kun ji, amma kun duba if that will help. I mean, you implement it and then you understand. So next time ka bari ba ka na fara shi sa ba ka na fara ba ka na fara malam fari ya san ba ya san da na fara kai ba ka na fara yasa ka. So ama on a more serious note, Batungalam Senga, I think we really need to look at it seriously. The surfing and the Aki calls Naji a lot of sentiments from people. She wouldn't have Batun as a man kissing that. I know that, and the last time I went there, before Nkumaji Ngankaman Galamse Yabata, I mean, I used to hear Najin Kain TV, Ruwa Yabata, and those things. But the first one, the Nina Gani, was that particular one. Yeah. Because the Nana Ganshi, then the Naji as a man for the first time, the water was so beautiful, I mean, so nice. She the Batun Galamse Kuma, when it was Waka Yuri, she Naji Kuma. And on my way back, this water was just like mosque. Yeah. I mean, so one I of was the like, callers, we, as at last year, 2024, Sheruan Nang Idon Shina the Chow still sooner use. yes. Yeah. So the Gaba and the Najana Gang one Roshana check. So this is what we have been hearing on TV and Abingan and Kaman Ruana about our water bodies. So I think it's something that we really need to look at, because apart from Ruan Maka when they came back and Enzu, we even understand fruits, vegetables, are being affected. And you ask yourself, where are we going as a country? At the end of the day, now the market is open. The same market in the Nini Kezo and say, I mean, foodstuffs now. I'm sure those in government, those in opposition or whoever, they also go to the same market. So if enough food produce are all affected, I mean, it's a cause for Moduka to be worried. So for me, if a solution is being propounded, it doesn't matter. Yeah, you come on during time on President Akufo-Addo, I'm banished for some time. To him, results in Dakasamonan, they have not been able to achieve that much. No. But that doesn't mean steps shouldn't be taken again. In any case, Damu and Wiche come on. I time Nanado Nang, she in the put presidency Shima on the line. I'll fight. I'm a buyer answer. I think a solution, final solution, Shiba. So that means that should we give up? We can't also give up. No. Because Yakamata, we should correct the wrongs. And in correcting the wrongs, we can only take suggestions from people. No. I sure come up, President Dekanshi, they meet various stakeholders. I mean, a lot of ideas were brought up. And I believe he and his cabinet, Yakamata Suzama Suduba, so Gankama now, propaganda and Shia carry, politics and Shia carry. I mean, we have told the people, come on, it is NPP that was causing the problem. Today, Akufo-Addo is president. Minister of Abinga made a memo, lands and whatever, Basubani, Sabe Biaka Kawo. Now, sure, come on, Galamsey was one of the reasons why Ndaka vote MPP out of power. So, if Galamsey was one of the reasons, I mean, the best you can do for Ghanaians is not to complain, is to find solutions. So, if solutions Nambe Izua, she wani on the other side, she come on, I mean, Nda Queen Shaka. I mean, we are not. Because we know, come on, clearly, and this is when Chevona come on, we at the time the Akufo-Addo is our president, we share state of emergency, we anything short of state of emergency would not solve the problem. Koba Akaba. Amayo on the Kukozo Muna Batu State Kukoche, it is not random malon that way, it is not part of the social contract and the Suka signed the Ghanaians. We basu check come on chicken manifestos come on soon stop Galamsey within a certain period. But that means that
they are not obliged. Okay, if you pick it from what he said, it means they are not obliged to solve the problem. But I believe that being citizens and being patriotic citizens, we need to be wary of what will happen to, the country in the near future. And arrest one issue now, but I think it will get to a time, all of us, it will be difficult to even get water to drink. She Muzo Batung Ahmed Swalina, I understand and agree. Come on, she command Bami Muche, come on, the last election, the Mukaji, that's the 2024 elections. That killing of Ahmed Swalina did not play a pivotal role on campaign platforms. NDC used it and campaigned with it. Come on, if they come to power, they will be able to arrest the perpetrators. They have been in power. I think the gentleman who was recently discharged was arrested during this NDC government, if I'm not mistaken. Yes, and then so far investigations hasn't shown Kamanshini. I believe that may be one of the reasons why he has been discharged. But I want to have the hope, confidence, come on, the IGP, the team, they will not go to bed on it, because it is a life of a Ghanaian, and for us, he's a Muslim brother, which we all should be worried that it happened that way. And if the perpetrators are found today, I'm sure every Ghanaian will be happy. No. Just because in future, people would not feel that soon commit any crime, and then at the end of the day, exactly, and that means that all of us must be interested, because Ahmed Swalini, Gobe, we can't tell who the next person would be, especially some of us who I wanted to talk about it. I heard your comments about that one, and even your comments about one issue now. Your editorial being on that particular issue now can put even care can come out your life in danger. So when I was listening to it, at a point I was even afraid for you. No, honestly, because you were very passionate about it. And Magana de Keke in Kumajia, it was Gia, but I listened to you throughout. Yes. And I realized that some of those things should not be entertained. Other than that, Ghana becomes like Garinda, a country that anyone can do anything and go scot-free. Especially Nkaeka aligned Krenkada, NPP. NDC. It means Canaan Koka commit crime Mutanika Suftu Azasaya Amara Makabaya. You had how long buying that Kamayo, you had people Mutani des Yeseni. When you look on social media and justify Amaya Sansu Sunsanshi Zanguki. Good. So you can imagine even with his condition there last Shashi Mutani Sumbashi. Yazam Haka. Some of the politics. Criticism is part of politics. When we come to sit here, when Tabazo Munzamana Mukatash Mamu criticize whatever, it's not possible. So far as you put yourself, you are doing politics, you should be ready to be, to some extent, to even be insulted. Because we are not saying that is not the best. No. But our leaders are being insulted, being embarrassed, being humiliated, all unkind words are used against our leaders. But at the end of the day, so far as Mukasa come with chicken politics now, we must be ready to absorb some of those things. And then know that maybe Kamuma, when we had the opportunity, we also criticized others. So if you were able to criticize one, that is unfair. So for me, I think going forward as a state, the state security, but said about effect also arrest regarding that particular incident in Nankuma. I am sooner accusing she member of parliament, Jaja, we she turu mutani akazo aka kama she. Even with that one, I don't think there's any empirical evidence. Maybe Susu Kasani, but the investigations is what would eventually bring out the truth. Because for me, I believe that Ghana is a democratic country and we believe in the rule of law. So it will be erroneous or quite bad
to conclude that's money exactly. So especially when investigations have not established. Come on, isn't that the reason why the MP should also come out clear? Yes, I heard your concern, and I think that that concern from your end was on spot because Kamata. Because even if his name was not mentioned, but that is his constituency. So he must show a certain level of concern, interest in that matter. Especially guy, samarin yana kira azo a gyara abu na batawa azo a gyara. One lefike chicken because on daily basis we do that. Yeah. Batun galam singa da muke yi. Ba batun gyara mu duka muke yi ba. Magana da dichu mai je yinga. Was it a suggestion to destroy the country? No, it is something that he thinks that maybe it will help. So if that our brother is also bringing an idea or is suggesting that certain things were supposed to be done or certain things should be done, I mean, one yakai ajab duka. I mean, it's uncalled for. So we need to retrace our steps as a people, and then someone krimana. Magana come on 2 hours, go 3 hours. Kana so kai magana kuma ni na yan bar maka because ka san kaman amma na mun so far as mun establish kaman President Mahama, it doesn't look like the NDC soon ready, because if you are really ready to solve a problem, if suggestions or advice is being given to you, nakadeni, you take the advice, go back to the drawing board and see advice nganda kaunga. I mean, will it help? Will it not help? Go back about. And kuma, we also remember that Sunche Muna Kaman, where state of emergency was the only solution. Up to now, by Yiba, and which we believe that it should also still be on the table for discussion. Because if that has been done, I don't think that people would take the law into their own hands, even though arrests are being made. Akontama and Yasunanshi, Chairman Wun to me. Ambari Ghanaians do come on, I feel come Chairman to me is the cause. Come he is the alpha and omega, the beginning and the end of Galamsey. Man Kamashi, Amagashi Halio, Naisho come on, your Zunda Muke studio Gama, Galamsey is ongoing. Amawe Ankai River, one of Yakukiran Suna. Mutani da kuka sa riga blue where river guard come bar mu tashi da Allah blue water yeah so where blue water blue water guard halwa yo blue water guard amaruan still is yellow. It's normal. It's normal. Bar mu tashi no bai zama normal ruwan zama no where is normal jiyo nace ba malam no jiba where is normal ruwan zama yellow baka samu shaka na ba wannan ce kalan ruwan nan haka kada sa magana baki no I gentleman ne understand all right Mascalo, unfortunately we have to end it here. 1 second we have okay abunda zan yi minti daya ko minti biyu da na roki daya kace ka ma ce seconds ina roko ne kace seconds in use wanga ya wuce a matsayina na musulmi kuma dan zango wanda consensus mu kamar yadda mu duka muka sani haji yana da muhimmanci cikin addini. His Excellency John Dramani Mahama ya muna alkawari cewa in yazo ya rage kudin haji. Gaskiya tafiran ga kabar mu yi first year ya rage from 75 to 62. Shekaran jiya kuma Hajj Board sun announcement fair da za a shi na hajin this year. Shi kuma an komo da shi from 62 na down to 60,000. Ama way it is still going to be discussed. Na yana yiwa PRO for Hajj Board way yana yiwa a rage feda. Way before I conclude now. Way yak matter fit the current. Shi na ce ya yi a rage feda. Kama mu da yawa mu more question ma muna kama ya kamata yana da yawa. Oh okay. Shi sa da aka ce is ana conclude ana discuss way by December an gane abunda muke fata ne ya zo kasa dan 60,000 na haka muke inshallah Allah ya sa His Excellency John Dramani Mahama al'umman zango da musulmin kasa baki daya muna godiya da yanda kake cika alƙawarin da kamuna musamman ma batun ajinga mun gode kwarai muna fatan kama before December inshallah watakila ya je kasa ya fi yanda ma aka announce na 60,000 kan haka muna godiya kwarai. Man fari zan dau wanga dama kuma taya abokina murna na nasarar da ya kasancewa chairman na ainihin union da suke wurin aikin su ya sake samun matsayi second abun ga kamin shi kenan as chairman
muna taya shi muna roƙon Allah duk inda musulmi yake ya samu haske ya samu ci gaba ko inda mai shi ya samu kanshi Allah kuma ya taya shi riko Allah sa second time da aka ba shi ga union nan su ci amfanin shi kuma ya ci amfanin union nan fiya ga first time da yayi mun gode kwarai salamu alaikum all right nan lokaci 2 minutes yayi albarka kwarai lokaci ne ba da sai kan shirin Tsarin Safiya yau insha Allah gobe fatawa ne tare da Amir Mukhtar na dawo ranar Litini. But don't forget tomorrow the Umma show is on episode 6 where we explore the Holy Quran. Now that's also nuna baiwa da Allah ya basu na karatun Al-Quran. We have 8 contestants.